Hi, good day everyone. Gaya ng pinramis ko sa inyo, magsasagot pa tayo ng mas maraming examples tungkol sa eigenvalues at eigenvectors. Recall natin, if we have an n by n matrix, yan na scalar lambda, we say that a non-zero vector is an eigenvector of A associated with lambda if and only if AV is equal to lambda V. And lambda is an eigenvalue of A if and only if lambda is a root of the characteristic equation. So mag-solve ulit tayo ng eigenvalues and eigenspaces for this matrix naman. So, compute natin yung characteristic equation which is the determinant ng lambda I3 minus A, which is lambda minus 2, lambda minus 3, lambda minus 2, tapos inenegate mo lahat ng mga natirang entries. So, determinant niyan. Okay. So, mag-cofactor expansion tayo sa parang maganda dito sa column 1, no? Kasi maraming zeros. So, magiging lambda minus 2 times the determinant ng this. Dito, sige, sulit na lang natin. Determinant ng lambda minus 3, 1, lambda minus 2, 2. So, andito tayo. Okay? So, kung gagamitin natin yung dito, magsi-0 lang kasi 0 to. Tapos dito, 0 to. Okay, so yan lang yung maiiwan. So, meron tayong lambda minus 2 times lambda minus 3, lambda minus 2 minus 2. So, this minus this. Konting beautification na lang dito, no? So, lambda squared minus 5 lambda plus 6 minus 2. Lambda minus 2. Lambda squared minus 5 lambda plus 4. I believe na factor yan. I think it's lambda plus 1. It's lambda minus 1. Lambda minus 4. Okay. So, therefore, our characteristic equation for A is this. So, ang evals ni A or eigenvalues of A are equate each factor to 0. You get 2, 1, and 4. Ayusin na nga natin in chronological order. Nauusi ako. Okay. So, ano yung next question? Find the corresponding eigenspaces. Okay, so tatlo yan kasi tatlo yung eigenvalues mo. So, add tayo ng page kasi mukhang kukulangin tayo. So, compute natin yung kay lambda equal to 1. So, ganun ulit. Let V equal to XYZ. Tapos compute natin yung AV minus lambda I3. Ano ba yan? Ba't nasusulat ko lagi yung ano? So, lambda I3V equal to 0. Force of habit actually. So, ano yung A minus lambda I3? Ano yung I natin? Ang I natin 1. Okay, anong lalabas? Or pwedeng ganito na lang para mas mabilis, sige. Para hindi tayo paulit-ulit nagko-compute. Substitute nyo na lang yung 1 dito, no? Okay. So, pwede namang lambda I3 minus A instead na A minus lambda I3. Okay, compute natin yung lambda I3 minus A V is 0. So, palitan lang natin ito ng 1. Makakakuha tayo ng negative 1, 0, 0
2, negative 2, 1, 3, 2, negative 1. And then your V, X, Y, Z. Tapos 0, column yan. Okay, meron tayong negative X plus 2Y plus 3Z, negative 2Y plus 2Z. Tapos meron tayong Y minus Z is 0. Okay, so kung mapapansin ninyo, itong dalawang equations na to equivalent lang kasi scalar multiple sila ng isa't isa. So Y minus Z is 0, so Y is equal to Z. So from this equation, equation 1, negative X plus 2Y plus 3Z is 0. We know that Y is Z. So ano na ito? So magiging X is 5Z. So yung mga V mo, ang itsura niya, 5Z, Z, Z. Which is Z times 5, 1, 1. Okay, so real matrix lang naman ang kino-consider natin for this example, no? Okay. So, ibig sabihin, yung S of ano yung eigenvalue natin, 1, is this. So, K times 511, where K is a real number. So, yan yung sagot for S1. Okay, doon naman tayo sa lambda equal to, ano yung eigenvalue natin? Eigenvalue 2. So, compute natin yung lambda I3 minus AV equal to 0. Ang V natin, X, Y, Z. So, doon sa dito, papalitan mo lang ng 2 yung lambda, which is dito, no? So, sulat ko dito, lambda equal to 2, tapos ka-copy paste na lang natin. 0, 0, 0, 2, negative 1, 1, negative 3, 2, 0. Okay, so ka-copy natin ito. Or ika-cut natin. So, yun yung lambda I3 minus A. And then our V is XYZ equal to 0, 0, 0. Okay, so, compute na natin ito, no? So, meron tayong 2y minus 3z is 0. Negative y plus 2z is 0. Tapos, y is equal to 0. Okay, so, ano mangyayari ba dito? Y is 0. Pag pinlog in mo dito yung y equal to 0, meron kang 2z equal to 0 or z equal to 0. Tapos, yung x mo, walang something x mo, wala siyang participation dyan. So, nakalutang siya. So, ang v mo, ang itsura niya, x00 or x times 1, 0, 0. So, yung S2 mo, yung eigenspace corresponding to 2 is constant times 1, 0, 0, where K is a real number. And finally, for lambda equal to 4, kukompute natin yung lambda I3 minus A V equal to 0. So, papalitan mo ng 4, yung nandito. Because it is lambda I3 minus A. So, when lambda is 4, meron tayong 2, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 1, negative 3, 2, 2. Ayan. Tapos, i-cut na lang natin. Ayan. Tapos, ang V mo, XYZ equal to 0, 0, 0. Tapos, ano na ito? So, 2x plus 2y minus 3z is 0. Tapos,
y plus 2z is 0. Tapos yung huli, y plus 2z is 0. So, isang equation lang talaga ito, no? So, pwede mo nang alisin yung isa. Okay, so add tayo ng page. So, by equation 2, this is equation 2, yung y mo is negative 2z. Tapos by equation 1, 2x, yung y mo ma-express mo in terms of z, which is negative 2z. Minus 3z is 0. So, 2x minus 7z is 0. Tama ba yan? Okay, that is minus 7z. So, 2x is 7z. So, x is 7 over 2z. So, ayan na. So, alam mo na yung v mo. X component, 7 over 2z. Ang y mo, negative 2z. Tapos yung z mo, fix siya dyan. So, parang ganito yan, no? So, 7 over 2, negative 2, 1. Actually, pwede ka pa nga mag-factor out ng 1/2 para maganda-ganda yung itsura niya. Magkakaroon ka ng 7, negative 4, 2. Tapos, ito, constant lang yan. So, ang S4 mo is the set of 7, negative 4, 2 times k, where k is a real number. Pwede rin naman ganito, no? Kuwari nag-stop ka dito. Wala namang pumipigil sa'yo na isulat siya ng ganito. Negative 2, 1. Okay, walang pumipigil sa'yo na isulat dyan. Okay, kung nag-stop ka na dito. Okay, so yan yung first example natin. Very computational. So, punta naman tayo sa may mga konting variables. So, eto, nagpapahanap ng eigenvalues of an upper triangular matrix. Yung ibang example, mamaya na natin aturgahin. So, lipat lang natin siya ng page ha, para meron tayong space for our example. Right? Okay. So, gawin natin ito. So, find the eigenvalues of an upper triangular matrix T. Matrix mo na upper triangular is ganito yung itsura niya. Okay, 0 yung mga nandito, diagonal entries, T11, T22, up to TNN, if T is n by n. Tapos meron ka pang ibang mga numbers dyan. Pwedeng 0, pwedeng non-zero. Okay, so kailangan natin ng characteristic polynomial ni T. So, paano ba ito? Diba, determinant iyon ng lambda in minus t, which is, paano daw ang gagawin? Diba, lambda minus this, hanggang dito. Lambda minus t11, lambda minus t22, lambda minus tnn. Tapos, inenegate mo lahat ng mga entries na wala sa diagonal. So, negative t12, negative t1n. Okay, so parang ganyan yung itsura. Tapos, determinant niyan. At paano tayo kumukuha ng determinant ng upper triangular matrix? Ang determinant ng upper triangular matrix is just the product of its diagonal entries. So, meron tayong lambda minus t11, lambda minus t22, hanggang umabot ka ng lambda minus tnn. So, from there, makukuha mo na yung eigenvalues. So, pt lambda equal to 0. So, i-equate mo ito sa 0 kasi yun yung characteristic equation mo. Okay, so copyhin na nga lang natin to. So, magkakaroon ka ng equate each factor to 0. So, merong lambda equal to t11,
lambda equal to T22 hanggang umabot ka ng TNN. Okay, so yung eigenvalues ni T are T11, T22, up to TNN. So, anong sinasabi nito? Kailangan kapag nag-solve ka ng example, may realization dapat, no? Para magets nyo anong point niya. So, ang sinasabi nito, kapag meron kang upper triangular matrix, ang eigenvalues mo, ito daw, T11, T22, TNN. So, ibig sabihin, ang eigenvalues ng upper triangular matrix are precisely the diagonal entries. Yun lang yung sinasabi ng example na to. Okay? So, important property yan. Pag may upper triangular matrix ka, ang eigenvalues niya yung mga nasa diagonal entries. Ganon din pag lower triangular, yung diagonal entries mo are the eigenvalues. So, lipat tayo sa next example natin. So, gagamitin natin yung first example to solve this one. So, if D is this diagonal matrix, whose diagonal entries are D1, D2, Dn, what are the eigenvalues of D? So, tatandaan nyo ang D, ang itsura niyan, D1, D2, kung gusto nyo mas visual kayo. 0 ito, 0 ito. Okay? So, ang diagonal matrix is an example of an upper triangular matrix. Actually, upper triangular siya and lower triangular at the same time. So, pero sabihin na lang natin na upper triangular kasi tawag dito. Kasi yun yung meron tayong property na sinulat ko sa number 1. So, then, the eigenvalues of D are D1, D2, up to Dn. Okay, yung diagonal entries din ang eigenvalues. Okay, number 3, give a non-zero matrix whose eigenvalue is 0. Huwag ka nang lalayo, no? So, mag-isip ka na lang ng upper triangular. So, huwag mo nang lakihan yung matrix mo. Kung makakaisip ka ng 2 by 2, better. So, upper triangular, so 0 yan. Tapos, kung gusto mo na 0 ang eigenvalues, tas upper triangular, so yung nasa diagonal entries mo, 0. Gusto mo siya non-zero matrix, edi maglagay ka lang ng number dyan. Okay? So, maraming examples for that. So, and as you can see, this is upper triangular, therefore, the eigenvalues are 0 only. Pero, this matrix is non-zero kasi meron siyang non-zero entry. Okay, punta naman tayo dun sa sa mga proving. So, iuusog ko lang ito para makapag-prove tayo, no? So, mga short lang ito. Short proofs. So, show that A is singular if and only if 0 is an eigenvalue of A. So, 0 is an eigenvalue of A. So, hindi niya sinasabi na 0 lang ang eigenvalue ni A. So, ibig sabihin, sure ka na may 0 eigenvalue. So, pwedeng may iba pa. So, let us prove this. So, paano nagpo-prove? Kokopyahin mo yung mga nasa assumption. Yan ang sabi ng teacher ko. So, prove muna natin yung forward. So, assume natin that A is singular, tapos, ang isi-show natin, 0 is an eval of A, eigenvalue of A. So, pag sinabi nating A is singular, ang determinant nun, isa sa mga characterization ay determinant 0. Pero ang A is equal to A minus 0 in is 0. Tama? Or pwede mo isulat nga na ganito. Sige, ganito na lang para mas maganda. Sige na nga, ganyan na. Okay, so baliktarin natin, no? So, 0 in minus A is 0. Pwede kang mag-multiply ng negative 1 on both sides. Tapos,
negative 1, negative in on both sides. Okay, so determinant na negative in. Ano ba yan? Kung ano-ano pinagsasabi. Kasi pag nag-multiply ka ng determinant ng negative in, sige, gawin natin. Times 0. Yung right side 0 pa rin kasi ito number lang yan. Tapos dito, by the property of determinant, this is the same as determinant ng negative in times a is negative a. This times this is 0 in. Okay? So, addition of matrices is commutative. Makukuha natin ito. So, anong sinasabi nito? Diba lambda is an eigenvalue if and only if determinant ng lambda in minus a is 0. So, napakita na natin dito na 0 is an eval of a. So, if and only if yan. If and only if. If and only if. Okay? Ayun pabalik. So, suppose 0 is an eval of a or eigenvalue of a. Show a is singular. Actually, pabalik nga lang nito yung gagawin natin, no? So, 0 is an eigenvalue of a. Ibig sabihin, determinant ng 0 in minus a is 0. Determinant ng negative a is 0. Tapos, ang pwede mong gawin dito ay mag-factor ka na negative in, no? Okay. So, usog natin itong humaharang na to. So, meron tayong determinant ng negative in. Determinant ni a is 0. So, ang negative in, non-singular yan. So, this is non-zero. Okay, so pwede ka mag-divide both sides by this number. So, the determinant of a is 0. Therefore, a is singular. Okay? Actually, ano yan? Two-sided yan. Okay. Nagets ba yun? Okay, so punta tayo dun sa last example natin. I-next page na natin ito para kanyang-kanya lang yung pahina niya. Ayan. So, let A be non-singular. How are the eigenvalues of A and A inverse related? Ano ba yung ano pa? So, how are they related? So, ganito yung gagawin natin. So, let's say if, let A be non-singular muna. Kasi yun yung assumption natin. Be non-singular. And a lambda, an eigenvalue of A. So, anong ibig sabihin na eigenvalue ni A? So, by definition, may makukuha kang non-zero vector V such that AV is lambda V. Okay? So, paano natin magagamit yung non-singular dyan si A? So, since A is non-singular and S for non-singular, then A inverse exists. So, pwede kang mag-multiply na A inverse sa left side. Tapos, dito sa left, magkakaroon ka ng identity ito.
Tapos, yung lambda dito, pwede lumabas. Okay. Tapos, V lang yan, no? Pero, anong sabi natin dito sa previous example? A is singular if and only if 0 is an eigenvalue of A. So, kung non-singular ka, wala kang 0 eigenvalues. Yun yung sinasabi ng previous example. So, since lambda is an eigenvalue of A, and A is non-singular, since lambda is an eval of A, and A is non-singular, then lambda is 0. Lambda is 0. Lambda is not 0. So, mini-make sure ko na non-zero yung lambda kasi gusto ko mag-divide ng lambda on both sides. So, A inverse V is equal to 1 over lambda V. At anong sinasabi nito? Ano ba yung V dyan? Non-zero column yan. May matrix ka, times mo sa non-zero, equal siya sa 1 over lambda times yung V mo. So, ang sinasabi mo dyan is 1 over lambda is an eigenvalue of A inverse. So, ito na yung relationship na hinahanap natin, no? So, kunyari, alam mo yung eigenvalues ni A na non-singular. So, ang eigenvalues ng A inverse ay itong mga 1 over lambda lang. Okay? So, kukunin mo lang yung mga multiplicative inverse ng eigenvalues ni A to get the eigenvalues of A inverse. Okay? As long as A is non-singular, of course. And that ends our lesson. Exercises sa eigenvalues and eigenvectors and eigenspaces. So, magsagot lang kayo ng magsagot ng more examples nito sa book, lalo na yung mga proving para mas magets nyo pa. So, yun lamang. Thank you very much for watching. Goodbye and take care.